Bon, voilà, on va pouvoir enfin commencer. Tout d'abord, comme je vous l'ai déjà dit, merci d'abord à vous d'être venus pour cette presse-conférence de Mühlner Motorsport et en particulier aussi pour présenter la saison, comme il y a une majorité de Belges, d'Ugo. Je voulais tout d'abord remercier, il est là à côté de moi, Jean-Paul Piron, qui est le maître des lieux de cet endroit magnifique, culte pour les amateurs de sport automobile et pour ceux qui ont la même passion qui nous anime. Donc un très bel endroit. Merci beaucoup Jean-Paul, si tu veux dire un petit mot. Oui, je voudrais juste vous dire que tu es, et surtout Ugo, il est chez lui ici. Place aux jeunes quand ils sont compétents. Moi, j'ai connu toutes les générations de pilotes. Et c'est vrai qu'au club DV, il y a toi, il y a encore toi, il y a Ulysse Depot, il y a Sarah Bovy. Et quel bonheur pour un mec de ma génération de vous voir. Vous me faites gagner 10 ans, les gars. Et go, 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 Ugo, et belle saison. Merci d'avoir fait tout ce que tu fais pour ton fils. Voilà. Merci aussi à justement tous les partenaires. Il y en a quelques-uns qui sont là, les membres du Club 300, tous ceux qui ont fait qu'on a pu arriver jusqu'ici. Là, je parle en notre nom propre, bien sûr. Je ne vais pas la faire longue. Je vais céder la parole à ma fille Luna, qui est nettement plus charmante que moi, pour vous faire la présentation. Et puis, c'est la relève aussi, il n'y a pas qu'Ugo. Et à mon ami Jos Custers, donc ils vont faire ça en anglais, en français. Donc voilà, on va d'abord lancer un petit film. Ils sont revenus justement de Daytona, donc d'abord un petit film de Daytona, et puis on commencera réellement la conférence de presse. Voilà, merci beaucoup à vous tous, et je vous souhaite beaucoup de plaisir avec cette conférence de presse. No time to waste under the setting sun as daylight fades. Close your eyes and jump into our wildest dream. Follow me. À tous d'être présents aujourd'hui pour l'annonce du programme 2022 de Mühlner Motorsport. Mais pour en parler, qui de mieux que celui qui lui a donné le nom à ce team-là, Bernard Mühlner. You can join us, please.
Hello, Bernard. As your name suggests, you're the German team owner of a Belgian team, active in motorsport for over 40 years now. Touring cars linked to Opel, GT racing linked to Porsche. Over 1,000 races, 363 podium places. We remember you from 24 Hours of Spa, from Procar in Belgium, with good results, with class victories and so on. And then November 2018 came the idea to switch to very long races, not with GT3s, but with prototypes. Why this choice? So we are in Spa-Francorchamps based since 1998. So actually we are already like 24 years in Belgium. This is very close to the German-speaking part of Belgium, but we feel really like a Belgian team. Most of our team members are speaking French, so thank you very much for having me in English. We always were very successfully in 24-hour races. We did so far 48 24-hour races all around the world, including Nürburgring, Spa-Francorchamps, where we had some double victories in GT3 already, Daytona, Dubai, all around the world. And there is one race missing, and this race is a race which is very close to prototypes. And when in 2018 we got the request to do prototype racing in America, we saw the chance that this could be either, on one side, very good for our business in America, but also that this would be our future in Europe, to come to a race which is in France and which is the biggest event of the world, the biggest race event of the world. So we started with LMP3, and we had a very successful season in 2019 in America. So 2020 we started also doing LMP3 racing in Europe in the Michelin Le Mans Cup 2021. We participated in the Daytona 24 Hours with LMP3, and in August 2021 we were able to win the Le Mans Road to Le Mans race with Ugo and Moritz. And so this was, let's say, like the confirmation that our way with LMP3 and LMP in general is the right one. So now, can you tell us about your 22 program with Mühlner Motorsport's involvement in 6 championships? Do you still sleep at night? Absolutely, because first of all, my family is behind it. Since all the years we are in racing, which is now over 4 decades, and we have very good people working in Mühlner Motorsport. So we share all the labor, we share all the work we have, and so it's possible to manage it. We will have, as always, since we are in, first we start in rally, and then when we came to circuit racing, the Nürburgring Nordschleife always is an important part of our program, and we will do also in 2022 the Nürburgring Nordschleife VLN series, which is now called NLS. We will have a Porsche 911 over there, the new 992-based car, and we also do as a second championship the 24 Hours of Nürburgring, the ADAC 24 Hours, which come together with the 6-hour qualifying race. Then we will be in the German Prototype Championship, which is the first year with LMP3. And then we do ELMS with the LMP2 car, which we just picked up 2 weeks ago at Orecagroup, and did a first test this week, Monday and Tuesday at Barcelona. And in America we do the IPC, which is the LMP3 championship, and we do the WeatherTech Championship with also LMP3 cars, where we did already the Daytona 24 Hours this year, and we will do the 12 Hours of Sebring in 2 weeks, the 6 hours of Watkins Glen, and the Petit Le Mans in September, which is a 10-hour race. So these are the 6 series we will do for sure this year. With the 992 Porsche, we can do also our home race in Belgium, the 24 Hours of Spa-Francorchamps, but this is not finally decided so far.
Thank you. Okay, Bernard, European Le Mans Series. We know two guys who will be driving the Oreca 07, Thomas Laurent and Matthias Kaiser. But can you reveal us the third name and what are the ambitions of this trio? So we met Ugo de Wilde last year, and as I already said, together with Moritz Kranz, he was able to win the Road to Le Mans race. And since then, we did some races already in America, and the remaining races of the Le Mans Cup in 2021. And we saw a lot of potential in this young Belgian driver, and we signed a contract with him over the next 5 years. He will be supported and brought into motorsport by Mühlner Motorsport, which was done already very, very good by his father for all the years before. So now he is already a good race driver, and you brought him to a very good position, and now we take over, and hopefully we can help him to make his career. He will be our third driver also in the ELMS championship in 2022, and there is more to come. And you know, for the first year in this combination with the drivers, also, you know, it is our first year as a team with LMP2. It's a very complex car, which is, let's say, like top level of motorsport. So it will be for all of us a learning year. But we hope to be able to finish all the races and to get points. And at the end of the season, you know, I think we will be competitive, and at the end of the season we can fight for victories. And this all is to prepare 2023 already, where we hope to have the same drivers in the same program. And you know, there is another championship which is maybe calling WEC. So you know, you must have goals, and then you have to try to achieve what is realistic. So yes, you announced this long-term management contract with Ugo before the 24 Hours of Daytona, but can you tell us more about the reasons that led you to sign it? Yeah, so we see a lot of potential in him, and we really would like to do something together with him, which is, let's say, like a goal of our company and also a goal of him as a driver, which is a goal of every race driver in the world. I already talked about the biggest motorsport event in the world, which is the 24 Hours of Le Mans. And our goal is 2023 to participate in the 24 Hours of Le Mans together with Ugo as a team. So far we had 48 24-hour races. It will be our, depending on how many races we do this year, our 51st or 52nd 24-hour race, and this will be, like I said, Le Mans. For Ugo, I see the chance that sooner or later he can make his way to become a factory driver, and you know, we have a good network and people are watching him and following him, and a lot of drivers who have driven for us in the past made their way and became factory drivers for different brands. They are now well known, and when they were driving for us, nobody even knows their name. So Ugo is already starting at a higher level than those guys did. So yeah, let's wait and hope that we can have a bright future together with Ugo. And yeah, thank you to everybody who is supporting this and giving us a hand to achieve this goal. Bernard, you come back from Barcelona from the tire testing with Goodyear. What was the major result, and what are the lessons that you made up there in Barcelona after a few days of testing? Yeah, so first of all, we were able to become familiar with the car as a team. We gave Thomas and already Ugo the possibility to become familiar with the car as well. We had no issues at all.
we were able, even, you know, the other teams were in LMP2 since years and years, because this type of car is the same since 6 years now, and most of the other teams are already since 6 years, or at least since 4 or 5 years, working with this car. For us, it's the first season. We were able to do the third fastest lap time, which was something which was not really on the bucket list, but it happened accidentally. So we were happy about this. Both drivers were very good in the car, made no mistakes at all. They were able to do consistent lap times. So, you know, we were very happy with the result of the test, and we are looking forward to go testing at Motorland Aragon next Monday and Tuesday, with also Matthias in the car. So then we have all 3 drivers together. And yeah, we try everything to be well prepared for the season opener in Paul Ricard in April. Thank you. Une dernière petite question en français. Vous avez déjà participé à plein de courses et vous rêvez du Mans. Mais de quelle autre course rêvez-vous aussi? Yeah, so we will do the 24 hours of Le Mans. We try to be back also, not with the prototype, but with Porsche in the 24 hours of Spa-Francorchamps. And the 24 hours of Nürburgring are always on our bucket list, and even Ugo never has been on the Nordschleife before. This is something you have to learn as well. So I think for all the 24-hour races, including the 24 hours of Le Mans, Ugo will be in our driver lineup. So a lot of races to go, a lot of races to follow. Yeah, on the way to the goal I already talked about. Thank you. Okay, thank Thank you, Bernard. Alors, avant d'inviter les pilotes à nous rejoindre, voici un petit teaser de l'ELMS 2021 à Spa. The European Le Mans Series makes its annual trip to Spa-Francorchamps. Under 2 minutes to open pit exit for LMP2 car zone. Now they go out. Oh, the European Le Mans Series is underway at Spa-Francorchamps. It's 4 abreast already as the Jota car looks to make a move. No, big off, and this is for the number 60 car. It's a touch again. Diving down, Gollady for the moment is in the 3rd position. Oh, and there's a spin for Gollady. Gollandy's lost it. J'invite désormais Matthias, you can join us, please. You can come a bit further. Yeah. So, Jos is going to start. Matthias, with 30 years old, or 31 years old, you're the oldest of the 3 drivers, which is astonishing. You also have had a lot of racing already, in LMP2 as well, last year in 2021 in the AZ Le Mans Series. Can you compare and explain to the people what's the difference between an LMP3 and LMP2, and what's the difference in driving those cars? Yeah, it feels like it's already way too long ago driving an LMP2. It's difficult to compare the two. I think overall the LMP2 is of course faster. It's the top class in ELMS. I wouldn't say that it's necessarily more difficult to drive because you have more aerodynamics. It feels more planted, more precise compared to the LMP3. But on the other hand, you have to handle traffic, which is more speed difference. So that brings a different challenge in ELMS, where you have all the GTs to pass and all the LMP3s that you have to pass. So it will be a challenge for this year, but I'm looking forward. Thank you. So last year you finished your LMP3 season on the podium with Craft Racing, a team where you get the chance to meet Thomas. Your career is still on the rise. What do you expect from this season in ELMS LMP2?
Yeah, it was great to end the last year on a high, I would say, after a little bit of bad luck that we had throughout the season. But overall, it was really a good year in terms of pace, and I felt like I could still improve, I could still get better as a driver. So I want to continue on that path and learn the LMP2 now better. And fortunately, I could get some experience already in Asia. And I think it's new for Ugo, it's new for me, and it's new for the team. But I think we have all the bits and pieces in place to have a good season, and we will all fight and work hard to make a successful season. Thank you. For most endurance drivers, Le Mans is the big dream. Is this the same for you, and why? I would say absolutely, and it's difficult to say, but ever since I did my first 24-hour race, which was I think in 2018 with a TCR car, you just get kind of hooked to the feeling of the team spirit of having multiple drivers, having the driver change, the tactics, the strategy all throughout the night. And when you look at endurance racing and if you race prototypes, there's just the biggest race, and it's Le Mans. Everyone wants to be there, and so I think it's for all of us. Thank you. Thank you, Matthias. Thank you. Je vous demande d'applaudir Thomas Laurent maintenant. Merci. Thomas, on est très heureux de vous voir, de te voir de retour aux affaires après une année sabbatique, même si on t'a vu, on a fait une brillante apparition aux essais au Mans l'année dernière. On ne va pas réciter tout ton palmarès, hein. On sait que tu as fait une super grande ascension depuis tes années karting, mais surtout depuis ta victoire à Road to Le Mans en 2016, qui t'a permis d'être au départ des 24 heures l'année d'après en 2017, où tu as pris la tête de la course pendant quelques heures pour finir deuxième au général et premier en LMP2. En plus de ça, l'année d'après, tu as été en LMP1 chez Rebellion, où tu as fait des tests pour Toyota et tu as été pilote réserve. Et puis maintenant, tu arrives dans une toute nouvelle équipe, une équipe débutante en LMP2. C'est quoi le plan cette année ? Merci pour le palmarès. Le plan, c'est de construire vraiment des bonnes bases. Je pense que, comme l'a dit tout à l'heure Bernard, ils ont un gros passé derrière eux déjà, un petit peu en prototype, mais voilà, c'est leur première expérience en LMP2. Donc ça va vraiment être de se familiariser avec la voiture, de créer un lien assez fort entre le trio de pilotes, puisque c'est quand même l'une des clés du succès, avec les mécanos aussi, les ingénieurs, etc., tout le team. Et puis de monter gentiment sur une échelle de performance jusqu'à la dernière course de la saison, où voilà, on essaye d'y aller step by step, de ne pas brûler les étapes. Et pour moi, ça va vraiment être le goal cette année d'y aller step by step, gentiment, et voir où ça peut nous mener. Thomas, tu as une expérience énorme déjà en LMP2, en endurance, grave, Jackie Chan, Alpine, etc. Quel est le secret pour arriver au sommet de cette discipline ? Le secret, c'est vraiment, je pense, le team spirit. L'endurance, c'est un travail de groupe. On est 3 dans la voiture, il faut qu'on se tire tous les 3 vers le haut. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui veuille se mettre en avant plus que les autres. Moi, c'est quelque chose que j'ai eu l'habitude de travailler avec le karting, parce que c'était vraiment que des teams familiaux dans lesquels je suis passé. Et je suis tombé amoureux de l'endurance, parce qu'il y a cet esprit de partage, de mise en commun, d'apprentissage, hein, forcément. Quand j'étais à la place de Ugo il y a 4-5 ans, je buvais l'expérience de mes coéquipiers qui étaient beaucoup plus expérimentés, ce qui m'a un petit peu amené là où je suis. Et voilà, maintenant c'est entre guillemets à mon rôle, même si ces 2 pilotes déjà très expérimentés, de leur donner les petits conseils, les petits tips pour déjà finir une course et puis gagner le plus de temps possible en piste, sur les réglages, etc. Donc j'espère que je serai à la hauteur cette année pour leur apporter ça. Mais non, je pense que le plus important, c'est qu'on s'entende tous bien ensemble. Et voilà, je pense que c'est le secret. Tu as donc découvert le team Mühlner lundi et mardi à Barcelone. C'est quoi ta première impression, ton premier feedback après ces 2 journées de test ?
Premier feedback plutôt bon, parce que voilà, le team a vraiment l'envie de se donner la peine de bien faire les choses. Donc c'est plutôt bon signe pour un début de saison. Matthias malheureusement n'était pas avec nous, mais je pense qu'on va avoir l'occasion de le faire rouler un petit peu dans la voiture lundi et mardi à Motorland. Donc non, franchement un très bon départ de saison, où encore une fois on ne connaît pas la voiture, on ne connaît pas les pneus, on apprend tous à se connaître. Moi c'était la première fois que je rencontrais le team. Donc je pense qu'on est parti sur des très bonnes bases. Voilà, maintenant il faut construire ça gentiment. Et encore une fois, je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, mais il ne faut pas brûler les étapes. Mais je suis confiant. Tu es vraiment un enfant de l'endurance, tu es né dans l'endurance, etc. Quel est le futur proche de cette discipline? Parce que ça s'annonce très très bien, hein, clairement. Oui, c'est vrai qu'on a le LMDH qui arrive et le hypercar en puissance. C'est vraiment la nouvelle génération de voitures qui va faire rêver les passionnés l'année prochaine. Et c'est vraiment cette année où il faut être là, il faut aller jouer devant pour se faire remarquer en tant que team, en tant que constructeur, en tant que pilote. Donc non, ça va être une année très très importante pour nous, aussi bien à titre personnel qu'à titre commun. Parce que je pense que Bernard a des idées derrière la tête aussi. On n'en a pas encore parlé, mais je pense que le futur réserve de bonnes surprises aussi. Donc voilà, je pense qu'il faut tout donner. De toute façon, on n'est pas là pour faire du tricot, hein, clairement. Donc non, on va se donner les moyens et tout mettre en place pour être le plus efficace possible, le plus tôt possible. Merci Thomas. Merci à vous. Bon, Ugo, let's go. Alors Ugo, tu es le local aujourd'hui, tu es le plus jeune, mais aussi le pilote avec le plus de courses à ton palmarès. 122 courses, 17 victoires et 36 podiums. En plus de ça, tu as annoncé que tu participais aux 4 plus grandes courses américaines de l'IMSA. Tu as été le plus jeune Belge de l'histoire à participer aux 24 heures de Daytona. Et maintenant, tu annonces ton programme en LMP2. Plutôt une bonne surprise, non ? Oui, c'est sûr que c'est une super surprise. Encore merci à toutes les personnes qui m'ont permis d'en arriver ici aujourd'hui. Merci à Bernard aussi, toute la famille Mühlner pour cette super opportunité. On a rencontré beaucoup de difficultés, comme vous le savez, mais on n'a jamais abandonné. Maintenant, on se retrouve dans cette situation qui est vraiment une super opportunité pour moi. Je suis vraiment super content. L'année dernière, j'aurais jamais pensé que j'aurais l'opportunité de rouler en LMP2. Donc bon, voilà, c'est le fruit de beaucoup de travail. Je pense que j'ai fait un bon job l'année dernière aussi, donc ça a aidé. Mais voilà, ça se met doucement en place. Cette année s'annonce belle. Donc on va continuer comme ça de travailler dur pour continuer l'ascension vers la catégorie Rennes. Ugo, il y a quelques années, tu avais 14 ans, 15 ans. Thomas, il était déjà au Mans, il gagnait l'Euro tout le Mans, il menait la course les 24 heures l'année après. Hein, très, très surprenant cette course. Est-ce que tu as commencé à rêver de l'endurance à ce moment-là ? Oui, c'est sûr, moi l'endurance, ça m'a toujours attiré limite plus que la F1. Le Mans, ça a toujours été mon rêve depuis que je suis tout petit. C'est sûr que j'ai suivi bien sûr la course de Thomas, je m'en rappelle très bien. Et c'est une chance pour moi d'être avec lui parce que je pense que j'ai beaucoup à apprendre. Il a beaucoup d'expérience en endurance, donc je vais essayer d'apprendre de lui le plus possible. Mais ouais, l'endurance, c'est vraiment mon rêve. Et je pense aussi que réalistiquement, aujourd'hui, c'est là où on a le plus de chances de devenir professionnel. Parce qu'en voilà, en Formule 1 et en monoplace, on sait que c'est très fermé, très inaccessible, même si on est très bon. Donc je pense que l'endurance, c'est vraiment là où il faut être pour le moment. Tu as donc découvert la LMP2 enfin à Barcelone. C'est quoi tes premières impressions ? Comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé, j'ai été surpris. Ouais, enfin, c'est sûr que j'en ai rêvé pendant longtemps. J'avais été proche de faire des premiers tests l'année dernière, mais pour certaines raisons, ça ne s'était pas fait. Mais oui, enfin, c'était de très bons tests, très positifs. Après, on a surtout, le but, c'était de rouler, d'apprendre la voiture. On n'a pas vraiment fait de la pure performance. Mais j'ai eu un bon premier feedback. Je me sens à l'aise, c'est assez impressionnant. Les freins, comparés à la LMP3, ils sont beaucoup plus performants. Mais bon, ça reste un proto, c'est juste que ça va plus vite. Donc il faut quelques séances pour s'habituer. Mais bon, je me sens déjà bien à l'aise dans la voiture et il me tarde d'être à Motorland lundi pour continuer l'apprentissage.
Cette année, bon, c'est une année importante, mais quel est ton espoir pour cette année sportivement? C'est difficile à dire, comme ils l'ont tous dit, c'est une première année pour le team en LMP2. Je pense qu'on a beaucoup de potentiel, donc ça va être à nous de faire du bon boulot, de bien se structurer. Je pense que le podium, c'est jouable, ça va pas être facile au début, mais on est tous plein de bonne volonté, donc on va essayer d'aller décrocher un podium en LMP2. Et puis de l'autre côté de l'océan, il y a aussi les États-Unis avec le championnat IMSA en LMP3, où là on cherche la victoire. Donc voilà, on va tout donner, on verra bien ce que ça donne. Et le futur? J'imagine que le LMDH, c'est l'objectif? Oui, bien sûr, le futur en endurance, comme je disais, il s'annonce brillant, donc c'est l'objectif. Jusqu'à présent, ça se passe plutôt bien. LMP3, LMP2, c'est le next step, hein, clairement. Donc bon, maintenant, les saisons qui arrivent vont être déterminantes, donc on va, comme je disais, il faut continuer tout le travail qu'on a fait jusqu'ici. C'est maintenant que ça va se décider, mais je suis confiant que je suis dans un très bon contexte pour y arriver, et on va tout donner comme d'habitude. Ugo, des courses aux États-Unis en IMSA, tu vas rouler en LMS. Mais est-ce qu'il y a encore une toute petite surprise que tu peux nous annoncer ici, aujourd'hui? Ah non, du coup, si je vous l'annonce, c'est plus une surprise. Mais ouais, on travaille sur quelques courses supplémentaires. Mais bon, après, il n'y a rien qui est fait. Donc, pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais on a quelques projets en plus, quelques courses sympas qu'on va peut-être participer cette saison. Du coup, dimanche même, tu pars à Aragon pour des tests. Et puis, en route pour Sebring. Après Daytona à Sebring, c'est comment les courses américaines? C'est quoi l'ambiance? C'est fort différent de l'Europe? Ouais, c'est incroyable, c'est vraiment une autre culture. Limite, je préfère les courses là-bas parce qu'il y a beaucoup de fans, l'ambiance est incroyable. Donc, c'est vraiment un de mes rêves de pouvoir faire carrière aux États-Unis aussi. Daytona, c'était une super expérience. Malheureusement, ça s'est pas fini comme on l'aurait voulu, mais je pense qu'on a montré beaucoup de potentiel. Voilà, maintenant Sebring, une autre grande course auquel j'ai toujours rêvé de participer. Donc voilà, ça s'annonce bien. On part, je pense, dans 9 jours, quelque chose comme ça. Et on va tout donner pour essayer de décrocher un bon résultat. Merci Hugo et on vous souhaite à tous le meilleur. Mais avant de découvrir la voiture, on va suivre un tour de Barcelone dans la LMP2. Encore une petite minute d'attention avant d'aller découvrir la voiture, de manger des petits sandwichs grâce à la fleur du pain ou de boire un verre de vin, le plan grâce à Dirk Vermersch. Est-ce que vous avez des questions? Pas tous en même temps. Hein. Non? Ok. Ah oui. Quand on veut, on peut. D'accord. Du coup, les photos et le communiqué vous seront envoyés cet après-midi dans votre boîte mail. Et maintenant, let's go découvrir la LMP2.